Hello, I am Nimal Guruge, the director of the English Master. A warm welcome to today's talk, and it's the 24th of January. Here I have selected one of the reports from the Daily News front page for the day, and let's look at the headline first. Five prisoners, including death row inmate, sitting for A levels this year. Five prisoners, සිරකරුවෝ 5 දෙනෙක්, including ඇතුළත්ව death row inmate සිරකරුවා death row inmate මරණ දඬුවමට ලක්වුණු සිරකරුවා including death row inmate මරණ දඬුවමට ලක්වුණු සිරකරුවෙක්ද ඇතුළුව 5 prisoners සිරකරුවෝ 5 දෙනෙක් sitting for වාඩි වෙනවා පෙනී සිටිනවා A levels this year උසස් පෙළට මේ අවුරුද්දේ බුද්ධික ඉඹුලාන ගෙනෙන වාර්තාවක් තමයි අද අපි මේ විදිහට ස්ටඩි කරන්නේ. So I will read the news report first and then we will discuss. I will discuss and we will learn the linguistic elements from this news article as usual, right? Like this. And I will read this news report first. Additional Commissioner of Prisons and Prisons Media spokesman Chandana Ekanayake says that 5 prison inmates are sitting for the GCE advanced level examination this year, and one of them is a death row inmate. That's the topic sentence, the first sentence. Four of them are in Valikad prison and they are appearing for advanced level in the exam center established at the new magazine prison under art stream Sinhala media. And the next part, also a suspected prisoner detained in the Jaffna prison is scheduled to be sit for the advanced level at the examination center in the Chavakacheri area. The death row prisoner sitting for the A-level exam has also released a novel written while in prison earlier. Right? This is the news report. Now we will understand this report in detail. Additional Commissioner of Prisons. Additional Commissioner of Prisons. අතිරේක බන්ධනාගාර කොමසාරිස් and සහ prisons media spokesman බන්ධනාගාර මාධ්‍ය ප්‍රකාශක චන්දන ඒකනායක says, look at this, says, he says, ඔහු කියනවා, he says, who says, කවුද කියන්නේ? Additional Commissioner of Prisons and Prisons Media spokesman Chandan Eknayaka says. He says, ඔහු කියනවා, ඔහු කියන්නේ කවුද? මෙන්න මෙයා. මේ බලන්න මේ මම සර්කල් කරපු තැන තියෙන verb එක මේ සර්කල් කරේ මම වාක්‍යයේ ක්‍රියාපදේ මම සර්කල් කරේ. Here you can find the subject of the sentence. මේ තියෙන වාක්‍යයේ උක්තය ක්‍රියාව කරන කෙනා. He says, ඔහු පවසනවා. මේ බලන්න. That යන කරුණ යන වග ඔහු මෙන්න මේ කාරණේ පවසනවා මොකද්ද? 5 prison inmates බන්ධනාගාරයේ තින්න සිරකරුවන් 5 දෙනෙක් are sitting වාඩි වෙනවලු පෙනී සිටිනවලු for the GCE advanced level examination උසස් පෙළ විභාගය සඳහා this year මේ වසරේදී මේ අවුරුද්දේ and one of them ඒගොල්ලන්ගේ එක් අයෙක් is a death row inmate. One of them is a death row inmate. ඒගොල්ලන්ගේ එක්කෙනෙක් මරණ දඬුවමට ලක් වුණු සිරකරුවෙක් කියලා ඔහු සඳහන් කරනවා. So that is the first sentence, the topic sentence we understood, and here I have underlined are sitting. මම ගැන කතා කරන්න. I will explain it after discussing this, right?
four of them ඒගොල්ලන්ගෙන් 4 දෙනෙක් මේ බලන්න. four of them ඒගොල්ලන්ගෙන් 4 දෙනෙක් are ඉන්නවා කොහෙද? in Valikada prison. four of them are in Valikada prison. ඒගොල්ලෝ 4 දෙනෙක් Valikada බන්ධනාගාරේ ඉන්නවා. And they are appearing for ඔවුන් පෙනී සිටිනවා advanced level in the exam center. ඒගොල්ලෝ සස්පෙන්ඩ් පෙනී සිටිනවා in the exam center විභාග මධ්‍යස්ථානයේදී. which exam center? කුමන exam center එකද මේ බලන්න විස්තර කරනවා. established පිහිටුවා තිබෙන කොහේ පිහිටුවා තිබෙනද? established at the new magazine prison. new magazine බන්ධනාගාරය එහෙම නැත්නම් නව magazine බන්ධනාගාරයේ පිහිටුවා තිබෙන exam center එකේදී තමයි ඒගොල්ලෝ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ. under art stream කලා විෂය ධාරාව යටතේ සිංහල media සිංහල මාධ්‍ය. And here you find are sitting and here you find are appearing for. Now I will select this point for the discussion today. We call this the present continuous tense. I think already you have learned what is present continuous tense. Many of you know about this. ඔයගොල්ලෝගෙන් අහුවොත් present continuous tense කියන්නේ මොකක්ද කියලා ඔයගොල්ලෝ in detail you will explain that. මිසයිනෝ verb එකට ing එනවා subject මෙහෙම තියෙනවා plus likewise you will explain that. But here it goes on talking when you speak, right? When speaking, the way that we have to use present continuous tense is somewhat different, right? For an example, what am I doing now? I'm teaching. I'm explaining the lesson. I'm explaining the lesson. I'm teaching. I'm talking to you. Right? I'm moving my hands. Right? I'm looking at you. Right? I'm standing. I'm looking at you. I'm teaching. Right? I'm waving my hand. Right? I'm doing something. That is present continuous. So මේ වෙලාවේ සිද්ධ වෙන දේවල් තමයි අපි present continuous කියලා කියන්නේ. අපි කියමු ඉර පායලා තියෙනවා. Sun is shining, wind is blowing, right? Birds are flying, birds are singing, right? People are working, people are going here and there, buses are moving, vehicles are moving here and there, right? The dog is barking. Likewise, that is called the present continuous tense. අපි present continuous කියන්නේ අන්න ඔය කතන්දරේට. කෙනෙක් මොනවා හරි කර ඉන්නවා. මේ දැන්, right? And here look at this. Am, is, and ing are appearing for, are sitting for. එතකොට මේගොල්ලෝ විභාගයට පෙනී සිටින්නේ මේ මොහොතේද? නෑ. appearing for. විභාගයට පෙනී සිටින්නේ මේ දැන්ද? No. In this period of time මේ බලන්න මේ කාල පරිච්ඡේදය තුළ during the period that we are talking, these days මේ සංකල්පය අපිට ගන්න පුළුවන් these days කියන වචනෙට. මේ දවස්වල nowadays නැත්නම් මේ දවස්වල this year මේ අවුරුද්දේ this month මේ මාසේ, right? this week මේ සතියේ, today අද, right? අද මම ගෙදර යනවා කියලා කොහොමද කියන්නේ? today I am going home. මම දැන්ටමත් plan කරපු එකක් නම් කතන්දරේ. I have already planned. I am going home, right? අද මම කොළඹ යනවා. today I am going to Colombo. අපි එහෙම කියන්නේ I am ඉසයක ing දානවා, right? plan කරපු දේවල් වලට. මේ කාල පරිච්ඡේදය තුල සිද්ධ වෙන දේවල්, right? So look at here. I am ඉසයක verb එකට ing දානකොට අපි ඒකට කියන්නේ present continuous. එතකොට මේ ing දාන ක්‍රියාපදයට අපි කියනවා present participle කියලා. මේ බලන්න. 5 prison inmates are sitting. මේ බලන්න. Look at this. 5 prison inmates තිරකරුවෝ 5 දෙනෙක් are sitting for the exam. ඔවුන් විභාගයට වාඩි වෙනවා. They are sitting for the exam. For an example, අපි තුන් මේ පාර O level කරන ළමයෙක්ගේ අම්මා කෙනෙක් තාත්තා කෙනෙක් මෙහෙම කියනවා. My son, මගේ පුතා, my son is sitting for the exam this year. දැන් මේ අවුරුද්දේ දෙසැම්බර් ලියනවා නම් ඒක ෂුවර් නේ. ඒක මේ අවුරුද්දේ තමයි ලියන්නේ. එතකොට අපි කියනවා my son is sitting for the exam this year. තව මාස 7-8ක් තියෙනවා. But we say that
my son is sitting for the exam this year. Do you understand? Yes. They are appearing for. ඒගොල්ලෝ පෙනී සිටිනවා විභාගෙට. මේ බලන්න. They are appearing for advanced level. එතකොට අද වෙන්න පුළුවන්, ඒක හෙට වෙන්න පුළුවන්, අනාගත කාලේ වෙන්න පුළුවන්, තව මාස 5-6කින් වෙන්න පුළුවන්. එතකොට මේ විදිහට ing දාලා අපිට අනාගතය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. That's the point I want to emphasize, right? With ing and am isa you can talk about future. ඔබට අනාගතය ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. I'm going home today. අද මම ගෙදර යනවා. I'm going to Colombo today. මම අද කොළඹ යනවා. Right? My brother is going to Canada. My brother is going to Canada next month. Sure එකට මෙයා යනවා නම් ලබන මාසේ අපි කියන ඒ විදිහට. My brother is going to Canada next month. ලබන මාසේ මගේ සහෝදරයා කැනඩාවේ යනවා. All right? And my son is, do you remember අපි කිව්ව උදාහරණේ? My son is sitting for the O levels this December. මේ දෙසැම්බරේ මගේ පුතා සාමාන්‍ය පෙළ ලියනවා. අන්න ඒ විදිහට කියන්න පුළුවන්. This December my son is appearing for O level. My son is sitting for O levels this December. මේ දෙසැම්බරේ. එතකොට දෙසැම්බර වල තව මේ තාම ජනවාරි තව මාස 11ක් තියෙනවා. But you can talk about future using am, isa and ing, right? That's the point I want to highlight. And let's look at the next part of the article. And also a suspected prisoner, සැකකරන prisoner කෙනෙක් සිරකරුවෙක්, detained in Jaffna. Detained කියන්නේ රඳවාගෙන සිටින. Detained in the Jaffna prison. යාපනයේ prison එකේ යාපනයේ බන්ධනාගාරයේ රඳවා සිටින සැකකරන සිරකරුවෙක් is scheduled to be is scheduled මේ බලන්න එයාව සැලසුම් කරලා තියෙනවා එයාව plan කරලා තියෙනවා is scheduled to sit for the advanced level උසස් පෙළට විභාගයට වාඩි වෙන්නට ඔහු සැලසුම් කරලා තියෙනවා at an examination center විභාග මධ්‍යස්ථානයකදී in the Chavakacheri area Chavakacheri ප්‍රදේශයේ the death row prisoner තර මරණ දඬුවමට ලක් වුණු සිරකරුවා sitting for the A level exam. එබැවින් මෙතන ing පමණයි භාවිතා කරලා තියෙන්නේ. sitting for the A level. එතකොට උසස් පෙළට වාඩි වෙන මෙන්න මේ සිරකරුවා. The death row prisoner sitting for the A level exam. එතකොට උසස් පෙළ විභාගයට පෙනී සිටින මෙන්න මෙයා. එතන grammar එක present continuous නෙමෙයි. ing ආවට ඒක present continuous නෙමෙයි. ඒක අපි මම පැහැදිලි කරලා දෙන්න මේ ටික කියලා දීලා right. Has also released. ඔහු ඒ වගේම මේ සිරකරුවා රිලීස් කරලා තියෙනවා නිකුත් කරලා තියෙනවා මොකද්ද a novel නව කතාවක් written ලියන ලද while in prison earlier. While කියන්නේ අතරතුරේදී in prison බන්ධනාගාරයේ earlier කලින් බන්ධනාගාරයේදී ඔහු පොතක් රිලීස් කළා නැත්නම් නිකුත් කළා තියෙනවලු මෙන්න මේ මරණ දඬුවමට ලක් වුණු සිරකරුවා. Now we will focus on this point. Adjective phrase with present participle. Look at this point. This is very important. And we were talking about the in the present continuous tense we can use ing verb. We call that the present participle. ක්‍රියාපදයකට ing එකතු කරාම අපි ඒකට කියපු නම තමයි present participle. ඉතින් මෙතන adjective phrase වලදීත් අපි මේ විදිහටම present participle භාවිතා කරනවා. මේකේ තේරුම මෙයා මේක කරමින් ඉන්නවා කියන එක එහෙම නෙමෙයි. right? The death row prisoner මරණ දඬුවමට ලක් වුණු සිරකරුවා sitting for මේ සිරකරුවව විස්තර කරනවා ing එකතු කරපු ක්‍රියාපදයක් සමග phrase එකක් දාලා. right? ඒ කියන්නේ මෙහෙමයි. The prisoner sitting for the A level exam. එතකොට මොන prisonerද? Which prisoner sitting for the A level exam. උසස් පෙළට පෙනී සිටින සිරකරුවා. For an example, easy example. I will take easy one. මේ උදාහරණයක් ගත්තොත් ඔබට තේරෙනවා. The dog. අපි ගන්නවා the dog. බල්ලා. The dog. Which dog? අපි බල්ලා විස්තර කරනවා. The dog barking on that road.
which dog මොන බල්ලද? The dog මේ සංකල්පයමයි මේ බලන්න. මේ sentence එකේ තියෙන කතාවම තමයි the dog මොන dogද? which dog barking on the road. ତොර පාරේ බුරමින් ඉන්න බල්ලා කියලා තමයි එතනින් අදහස් වෙන්නේ. මේ phrase එකෙන් මේ නාමපදේ විස්තර වෙනවා. right? අපි කියමු the girl crying in that class. The girl crying in that class. අර පන්තියේ අඬ ඉන්න ගෑනු ළමයා. එතකොට the girl is crying කියන එකෙන් නෙමෙයි එතන අදහස් වෙන්නේ. The girl crying in that class. අර පන්තියේ අඬමින් ඉන්න ගෑනු ළමයා. ඊට පස්සේ අපිට ක්‍රියාපදේ දාලා කියන්න පුළුවන්. The girl crying in that class is my sister. එයා මගේ නංගි. right? එහෙනම් නැත්නම් the girl crying in that class is one of my good friends. එයා මගේ හොඳ යාළුවෙක්. අන්න ඔය විදිහට අපිට කියන්න පුළුවන්. අපි නැත්නම් කියමු මේ වගේ උදාහරණයක්. අපි කියමු the president, right? එහෙම නැත්නම් අපි කියනවා the politicians. එහෙම ගමු දේශපාලඥයෝ. The politicians, which politicians? කුමන දේශපාලඥයෝද? The politicians governing this country. The politicians governing this country. මේ රට පාලනය කරමින් ඉන්න දේශපාලඥයෝ. අන්න අපි noun phrase එකක් හදාගත්තා. මෙන්න මේ වගේ ing එකතු කරමු. present participle වලින් පටන් ගන්න adjective phrase එකක් හදාගත්තා. ඊට පස්සේ අපිට තව විස්තර ඒක ගැන කතා කරන්න පුළුවන්. right? The politicians governing this country. ඊට පස්සේ ඒගොල්ලෝ ගැන මොනවා හරි කියන්න පුළුවන්. all right? These lessons are very important for your communication to develop your or to enhance your communicative skills as well as to write English and to improve your English to the better end. All right. I hope you enjoyed the lesson today, and these are the grammar elements, the linguistic elements we studied today. Hope to see you in the next video. Bye bye.